Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Persona 4 Golden. Ich bin es, euer MC X. Beim letzten Mal haben wir hier ein wenig was hier mit unseren Freunden unternommen, wie den Sport, aus den Leuten aus dem Sportclub hier, Daisuke und Co. Mit wem denn sonst noch? Mit Chie haben wir was Nettes gemacht, aber haben wir uns voll gefuttert, das Übliche eben. Nun würde ich sagen, ist es Zeit, hier endlich mal hier weiter mit der Story zu machen. Heute wäre der letzte Tag hier, um Kanji zu retten. Wir schauen heute nochmal in den Midnight-Channel, ob er wirklich gerettet ist. Wir wissen es natürlich, da wir ihn ja da rausgeschleift haben aus hier seinen merkwürdigen hier homoerotischen Fantasien. Und nun ist er gerettet und ich hoffe, morgen wird er dann wieder in der Verfassung sein und zu sagen, was mit ihm geschehen ist. Oh, okay. Ich dachte, jetzt ist der Kanji hier eigentlich gerettet und jetzt erzählt er uns was, aber dann nicht. Dann schauen wir uns, würde ich sagen, hier erstmal wieder den Shopping-Channel an. Es ist wieder Sonntag. Und das heißt, es ist Zeit für Tanaka. Was verkauft uns denn heute Schönes? Ein Jingi Fundochi. So, oder ein Ambasima Trout. Wir kaufen natürlich, da wir eh schon hier alle Sachen haben, das hier zu essen. Aber, also, in meinem ersten Spieldurchlauf habe ich auch jede Rüstung gekauft, weil man bekommt ja teilweise echt gute Rüstung und so. Und lohnt sich definitiv. So, dann gehen wir raus. Yep, ich will raus aus dem Haus. Und ich bin jetzt enttäuscht, weil ich dachte jetzt wirklich, dass hier wir storytechnisch weiterkommen. Aber ich denke, das wird dann noch einen kleinen Tag kaufen. Wir kaufen uns jetzt erstmal wieder hier ein paar Samen hier. So, für unseren schönen Garten. Schauen uns den nochmal an. Wunderbar. Ein Tag, ach cool. Heute Abend müssen wir dann definitiv dahin gehen. Und was können wir denn Schönes machen? Was wir unbedingt mal machen müssen, ist den Essling mit dem Fuchs weiter aufbauen. Natürlich, dass wir hier... ich weiß jetzt gerade nicht. Obwohl, das mit dem Fluss... Ach, egal. Naja, das mit dem... Ich überlege nur gerade, weil wir müssen ja, wie gesagt, unseren Essling aufbauen, damit wir hier in der Fernsehwelt natürlich dann wieder Rabatte bekommen und das ist wichtig. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, aber es hat schon strahlendes Wetter hier. Ach, da, die liebe nette Marie und die Yukiko, nicht die Yukiko, die Chie natürlich, stehen da. Wo können wir nochmal hin? Ich glaube, wir waren noch hier am Fluss hier. So, hier, ihr erinnert euch sicher noch, da war die Verfolgungsszene, wo hier Kanji und Chie verfolgt worden sind. Wo Kanji hier verfolgt worden ist. So, jetzt haben wir es. Hier, die liebe nette... Übrigens, hier redet man mit ihr. Moin Moin und Hallo. Die liebe nette Chie und den, haben wir das Item schon? Leider nicht. Die liebe nette Chie und den Yosuke verfolgt haben. War eine sehr amüsante Szene. Und hier unten, zack, wir nehmen alles an, so. Einen alten Schlüssel mussten wir hier bringen, das ist aber sehr gut. Das könnte man sogar theoretisch machen. Ach, egal. Ich muss mir Nebenquests annehmen, weil Großteil der Nebenquests sind wirklich nur, hole das Item, bringe mir das Item. Und das sollte man eigentlich ganz locker hinbekommen. Und ja, egal. Nichtsdestotrotz, eine Sache müssen wir auch noch machen, was ich bis jetzt noch nicht wahrgenommen habe. Und zwar, man kann in diesem Spiel einige kleine Nebenaktivitäten machen. Und dazu müssen wir nochmal zum Schein, wie Fischen, zu dass wir einige Bücher gelesen haben. Und, ja, Käfer fangen. Ich habe mein Käfernetz verloren. Ich habe versucht, die Käfer mit meiner bloßen anzufangen, aber es geht nicht. Das ist so merkwürdig. Ich weiß, dass ich es hier irgendwo um den Schein verloren habe. Vielleicht hat es jemand aufgenommen. Weißt du etwas darüber?
Ja, denn dieser liebe nette Herr hat hier sein Netz verloren, dieses kleine süße Kind hier. Und, zick. Der alte Mann hat es hier verlassen. Und, ach, wir können, Fortschrittsziel. Wenn man das hier macht, dann kann man hier ebenfalls die S-Links steigern. Das ist aber eine blöde Methode. Da kann man auch Zeit mit denen eigentlich hier verbringen. Das ist dann wirklich eher eine Methode dann wieder für regnerische Tage. So, ich muss jetzt sagen, irgendwo, ich glaube hier irgendwo war das versteckt oder so. Ha, wo war denn dieses blöde Netz nochmal? It's the shade there, das ist moist. So. Dann halt nicht, dann reden wir halt mit dir. Du kannst mir auch nichts sagen. Du kannst mir auch nichts sagen. Zumindest, wie gesagt, irgendwann müssen wir uns das Netz holen. Ich weiß jetzt gerade aber nicht mehr auswendig, wo sich das befinden könnte. Naja, dann gehen wir einfach mal hier raus. Zack. Und ich würde sagen, dann starten wir ein neues Event hier. Oder? Hallo, meine Frau. Mothers in the City. Hast du was Spannendes erzählen? Ach, du hast auch nichts Spannendes erzählen. Du hast eine Nebenaufgabe, mache ich gerne. Werde ich niemals vollenden, die Nebenaufgabe, aber gerne. So. Kann nicht sein, dass ich die ganzen Items nicht habe. Ich habe so viele blöde Items. Das kann nicht sein, Mann. So viele Items habe ich. Und keine Nebenaufgabe kann ich erfüllen. Ah. Blödes Spiel. Mein Gott. So viele Items und man kann mit keinem was von dem vernünftig anfangen. Naja. So. Dann gehen wir halt hier weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach hier was anderes und starten jetzt hier einfach das nächste S-Link-Event hier. Das ist eh spannender. So, Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Gut. Dann, wen hat man hier? Chie. Ja, Chie. Ja, gut. Moin, Chie. Moin, moin. Going to be closer soon. Höre ich immer gerne. So. Don't think, feel. See you later. Oh, welcome home, big bro. Hallo Nanako. Okay, ach, immer noch ein Tag. So, ja,
wir werden gleich mal schauen, ob wir was mit der Nanako unternehmen können. Davor, das glaube ich, haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gemacht, müssen wir uns mal wieder Personas holen. Weil wir werden in nächster Zeit definitiv einige neue Esslings-Sets dazu bekommen. Wir haben ja schon, ich denke mal... Dachi, was treibst denn du hier in der Nacht? Ach, die Yukiko. Ach ja, hier, das habe ich auch noch nicht gesagt. In der Nacht kann man ja eben was mit den Leuten kurze kleine Nebenevents haben. Und das ist dafür da, dass man eben... Oh, ganz kurz bevor hier das Gedicht von der Marie startet. Hilft dann eben auch hier wieder Punkte zu bekommen, um auf den nächsten Essling-Level zu kommen. So, Marie ist nicht da. Und jetzt kommt erstmal wieder ein kleiner Gedichtstext. Fly. Where am I going, you ask? Don't ask stupid questions. I don't need a map. I throw away my compass. My heart will show me the way. I walk by myself. Am I not lonely, you ask? Yeah, right. I scorn the company of my own shadow. Freedom, that is the rule. Why don't you try and hold me down? I will die magnificently in front of you. No one can break my wings. Ja, natürlich haben wir wieder ein Gedicht hier gesehen und sie mag uns natürlich wieder nicht. Ich denke, nur nochmal zu den Esslings. Wir haben ja einige Esslings schon gesehen. Ich meine, es ist so, ich denke, das kann man sagen. Jeder Charakter in diesem Spiel, der ein Bild hat, ist ein Essling. So einfach kann man das sagen. Mit Ausnahme, jetzt wird mir eigentlich nur Mr. Morake einfallen, also King Morhorn. Aber ansonsten muss man halt wirklich sagen, jeder ist ein Makala. Oh, das ist einer meiner Lieblingspersonas. Makala, ich liebe ihn. Den müssen wir mitnehmen, weil der für einen Essling wichtig ist. Außer Mr. Morake muss ich jetzt mal wirklich scharf nachdenken. In ein paar Zwischensequenzen. Aber ich sage jetzt mal, jeden, den wir auf der Straße ansprechen können, so glaube ich, kann man das besser sagen. Mit der Ausnahme von Mr. Morake eben. Ist jeder einzelne ein Essling. Und ich denke, dann ist es ziemlich deutlich, dass, ja, also wer in nächster Zeit unser Essling wird. Ich meine, ich sag's jetzt einfach mal, Ai wird natürlich in nächster Zeit unser Essling. Sie hat uns ja hier schon eingeladen, dass wir mit ihr schwänzen gehen, werden wir auch mal machen. Priestess, ach, die haben wir uns schon gekauft, das ist sehr gut. Empress, das ist wurscht. Empress brauchen wir keinen. Emperor brauchen wir aber einen, und zwar Odin. Na, Odin sind merkwürdig. Ist Baruch, Pablo, King Frost, ach, King Frost, ich mag King Frost, der sieht so cool aus, King Frost. So, wir nehmen aber Odin mit, weil Odin einfach immer ein cooler Name ist. Ach, wir haben keine Plätze mehr. Oh, bist du blöd, Spiel. So, da muss ich nochmal raus. So, zack. Dann schauen wir ganz kurz mal hier in unsere Personas rein. Das ist gerade echt blöd, weil wir müssen jetzt langsam Personas dann aussortieren, oder? Also, schauen wir mal. Hele müssen wir haben, das ist unser Star Arcana. Strength braucht man eh. Full Arcana bräuchten wir nicht, aber Izanagi ist cool. Eon ist ganz wichtig. Chariot ist auch ganz wichtig. Magician ist auch ganz wichtig. Justice ist super wichtig. Jester ist auch super wichtig. Hierophant ist super wichtig. Temperance. Muss ich jetzt gleich mal überlegen. Ich weiß nicht, ob wir Temperance wirklich brauchen. Priestess ist wichtig. Moon ist wichtig. Das ist gerade echt dumm. Aber ich brauche unbedingt eine Persona. Ich schmeiß jetzt einfach mal hier, Temperance. Wer war denn nochmal Temperance? Muss ich jetzt gleich mal schauen, ob wir da schon den Essling haben. Temper. Oh, das ist so dumm, weil man müsste theoretisch wirklich jeden Tag einmal seine Personas durchwechseln. Magic in Arcana will ich auch nicht wegschmeißen. Empress brauchen wir nicht, wie gesagt, was Margaret ist. Da muss man eh nur Sachen hier bringen. Ich sag jetzt einfach mal, ganz schwere Esslings auf die nächste volle Stufe zu bekommen ist Marie. Da muss man unzählige Events machen. Adachi ist ein bisschen blöd, der Essling. Dann hier Daisuke ist furchtbar wegen diesem merkwürdigen Zeitlimit da, dass man sonst die Bücher nicht bekommt. Nanako und auch Dojima haben ewig lange, dass man mit denen so viel Zeit mit denen verbringen muss, dass man eigentlich keine Chance hat, da wirklich vernünftig was zu reißen. Also, es ist halt so, man muss halt mit ein paar Charakteren sehr viel so Zeit verbringen, ohne dass man eben ein weiteres Essling-Level bekommt. Und es gibt Charaktere, mit denen muss man das unzähliger Mal machen, und Narako und Dojima sind da das beste Beispiel. Und das ist auch ein bisschen nervig. Ihr seht jetzt, ich wette, zack, ist ein Ready to Advance Set, natürlich. Und deswegen braucht man da unbedingt die Karten von den beiden. Mit so jemandem wie Yosuke ist es eigentlich viel leichter, auf die höchste Stufe zu bekommen, aber mit denen, sagen wir es einfach so. Das hat es gut zusammengefasst. So, ich wollte noch
bevor wir jetzt weitermachen. Oh, jetzt geht's hier weiter mit der Hauptstory. Eine Sache noch sagen zu dem Nebenevent, was wir mit Chie hatten. Mit Chie waren wir Fleisch essen natürlich, wie man eben Chie kennt. Und dort haben wir ein wenig hier über Fleisch geredet, das Übliche mit hier. Und dann hat hier unser Polizist etwas darüber erzählt, dass eine Biker-Gang oder irgendeine Gang, zumindest in letzter Zeit hier, Schüler mobbt. Und das ist natürlich, was wir nicht wollen. Die Chie findet sowas auch ganz schlimm und hat gemeint, dass wir das regeln. Weil ich meine, wenn wir schon hier die Welt retten vor Schatten und was auch immer, dann können wir auch hier kleine Straßengangs fertig machen. Rufen wir einfach so eine fetten Persona hier mit Helen und dann laufen die hoffentlich alle weg. So, weiter. Endlich mit der Hauptstory. Hi there. Where'd the manners come from? Well, I didn't know you guys were my senpai. Thanks a bunch. Though I don't really remember what happened. There's some things we'd like you to tell us about. First off, who was that boy you met with? I really don't know much about him. I mean, I've only met him twice. Yeah, but you walked home from school with him. What did you guys talk about? Well, he just asked stuff like if anything different happened lately. But I don't know where my head was at. When I came to my senses, I blurted out that I wanted to see him again. To a guy. I don't really get it myself. Girls are so loud and obnoxious, so, you know, I really don't like dealing with them. Guys are a lot more laid back. So, I started thinking, what if I'm the type who never gets interested in girls? And I couldn't accept that, so I kept spinning around and around in my head. Well, I can understand the part about feeling more relaxed around dudes. I'm fine now. I mean, it was all in my head when you get down to it. I was the one shutting out that stuff. So, our family's run a textile shop for generations. Oh yeah, you already knew that. My parents are kind of weird. They say stuff like, dyes are one with the universe, and cloth is alive. And that's the kind of house I grew up in. So I've been interested in sewing and stuff since I was a kid. The second I say stuff like that, people look at me funny. Girls make fun of me, the people in the neighborhood treat me like I'm some zoo animal. So I was sick of everything. And when I got to my senses, I was running wild. Shit, what is with me today? I'm going on and on about myself. Forget all that. Man, I must look really lame right now. Nah, I doubt it. I've never talked about any of this stuff before. Guess I never had anyone to tell it to. I guess I wasn't really afraid of girls. I was just scared of people in general. But all that's behind me. Wow, I'm surprised. You're a good kid. Don't call me a good kid. No need to get embarrassed. You're a big guy. You can take it. Hey, is there anything you remember after you ran into us the second time? You know, after you chased us away and said you were gonna take us down? Huh? I went home. I was gonna sleep it off in my room. Wait, I think someone came... To your house? Who was it? Well, it was just a feeling I had. I mean, I don't know if anyone actually came. Other than that, I remember some
weird, dark entrance thing. And when I woke up, I was laid out on the floor of that sauna place. Dark entrance. Could it have been a TV? Huh? Well, now that you mention it, maybe so. Why do you ask? Oh, no reason. I was just wondering. Did the police ask you anything? Well, my mom had called the cops to look for me, so they questioned me for a while. I told them exactly what I just told you. And they looked at me like I was crazy. So, like, are you guys playing detective or something? Well, something like that. Anything I can do to help? If there's some bastard out there who put me through this, I ain't gonna rest until I make him pay. Seriously? Awesome. You'd make a great addition to our team. What do you say, leader? Thank you, sir. I'll put my life on the line for you guys. I'll do my best. Well, if we're gonna welcome aboard a new member. Should we take him to our special headquarters? We're still calling it that? What's that? Come on, let's go. Man, you eat a lot. Were you listening to what we were saying? Huh? Well, sure, I was listening. Ah, close your mouth. So, so someone's killing people with the TV? What is he, beating them to death? No, they weren't being beaten with a TV. Were you listening at all? Oh, don't worry. He'll understand once he sees the place with his own eyes. But the way it happened was just the same as with Yukiko. The killer kidnapped him first, then threw him into the TV. Yeah, it's scary. That show's been pretty crazy lately, huh? Yeah, I keep wondering who'll show up next. I knew before it came on that he'd be the next one to appear. What's that dude's name? That first year who used to be in a biker gang? Who the hell do you think was next? His name is Kanji Tatsumi. And he wasn't in a biker gang. He's the one who beat the shit out of those leathered up pansies. So who are you dipshits? Boring. I can't stand it. Sure, they have no idea it's related to the murders, but still, how can they talk about their schoolmate like that? They're like onlookers at a car crash. As long as it's not happening to them, they're dying to see. Damn, this sucks. We don't even know who's gonna be targeted anymore. This case disproved our assumption that all the victims are female. What was the other thing we thought they had in common? People involved in the initial case about Miss Yamano are the targets. How about that? Think we're... I don't know. That announcer was involved with their mothers, not them. We haven't come up with a reason yet why the killer would target their children. You guys saying you don't have any clues? Well, listen up, because I got something big. What's that? Okay, when I made my comeback at school today, there was an annoying brat hanging around. Turns out, he was snooping around about Senpai's and my disappearance. So I took this from him. I don't know what the hell this all is, though. And you took it anyway?
Does this mean she wasn't that well known until the incident? It's just this guy's personal rankings, nothing important. What does the next one say? I hear her album sales have gone up since the incident. If she knows about it and she's using it to sell her songs, that's pretty sketchy. She has an alibi, though. I don't think this involves her. Let's move on. What are these dates? April 11th? Oh, they found the first body on the day school started, so that would have been the 12th. The 11th is the day before that. I know I can't forget the day Saki-senpai's body was found. That was the 15th. So then what are these dates? And what does list of TV programs mean? What's Saki Konishi April 13th? I see. Yeah, there's no doubt about it. Oh yeah, I saw that too. They were interviewing her because she found the first body. Then this part. Mayumi Yamano, April 11th. Is that the day she appeared on TV too? Oh, she was on. I remember now. That was when the affair hit the news. Hey, wait a sec. Yukiko, didn't you get interviewed too? When did that interview air? I think it was when I was absent from school. It was the day after I met you at the embankment. I had my kimono on. Do you remember? I went shopping that day, so... April 15th. And right after that, I was kidnapped. Kanji, what about the television special you were on? Oh, yeah, that thing. Damn show made my mom go apeshit on me and... The date, just tell us the date! I don't remember the exact date, but it wasn't too long before I met you guys. It's true then. Everyone was on TV before they disappeared. So you think the killer's targeting people he sees on TV? I was so caught up with the news reports about the incidents that I didn't notice at all. Now that I think about it, when the killer failed with Yukiko, they moved to Kanji instead of trying again. Maybe this being on TV thing is some stupid rule that the killer's following. That's right. The killer could have targeted the same victim again. I think there's a definite connection here between the kidnappings and the TV broadcasts. The victims weren't just involved with the first case, they were also shown on the mass media. That must be it. But if so, what's the motive? Why kill someone just because they were on TV? Damn it. Now that I think about it, we haven't gotten anywhere. Why can't I be smarter? Dude, why beat yourself up? I think you guys are awesome. I mean, you guys noticed what was happening to me and even risked your lives to stop it. That's more than enough. You rescued me, too. We may not have solved the mystery, but we've saved 2 people already. That's true, but... What's more, everyone's deduction that Kanji-kun might be next was right on the nose. I know! We were so close! Huh? You knew before it happened? Damn. I wish you guys come a little earlier then. Well, if we know this much, I think we can outsmart the killer next time. Then it's a countdown to their arrest. Don't forget, it's always possible that Kanji-kun was the last target. Or so we hope. We've thwarted them twice already. Here's hoping the killers learn their lesson by... Anyways, let's keep checking the Midnight Channel like usual when it rains. That reminds me, the school campouts next week. I hope it doesn't rain. It's for both the first year and second year students, so we'll see you there, Kanji-kun. Seriously? School, huh? What a drag. Yo,
Mind if I order another grilled steak? I'm gonna finish this one up while the next one's on the grill. We're going Dutch on the meal, right? Well, let's get going. I think our new teammate needs to meet Mr. Bear. Huh? What's up? Fine, whatever. I'll go for something cheap like ramen. Wait, or should I get a takoyaki set? Man, I can't decide. None of it. What? Der liebe nette Kanji frisst sie hier noch zu Tode. Ja, was ist alles passiert? Wir haben uns jetzt endlich mit Kanji getroffen, dem es wieder besser geht. Er hat uns hier als erste Frage natürlich, die wir ihm gestellt haben, über den mysteriösen Jungen, mit dem er geredet hat. Er weiß leider selbst nicht, wer der war. Zumindest scheint er auch etwas hier mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Schätze ich jetzt einfach mal zumindest. Ja. Als nächstes hat uns der Kanji eben erzählt hier, das, was wir eigentlich in der Welt des Fernsehens schon über ihn hier erfahren haben, dass es eben schwer ist, hier mit anderen Leuten umzugehen, weil er hier natürlich, sagen wir einfach mal, von Stoffen umgeben ist und immer wenn er das erzählt hat, dann haben ihn die Leute merkwürdig angeschaut. Aber wir machen das nicht. Zumindest teilweise nicht. Nein, ich persönlich mag Kanji sehr gerne und es ist auch nach Yosuke mein Lieblingscharakter hier aus dem Spiel. Es ist sehr guter Sidekick. Er hat sich unserer Truppe jetzt hier auch angeschlossen und zu 5 sind wir, mit Teddy natürlich zu 6 schon hier in der Welt des Fernsehens unterwegs. Was gab's noch so? Ja, dann sind wir hier wieder in unser Special Hauptquartier gegangen und haben dort jetzt überlegt, was das sein könnte. Unsere Theorie, nämlich, dass alle Opfer Frauen sind und mit der Frau Yamano hier etwas zu tun haben, haben sich jetzt hier leider verflüchtigt. Doch, wir haben eine Neuverbindung gesehen, und zwar, dass alle Personen, bevor sie ermordet wurden, im Fernseher gezeigt worden sind. Das heißt, so langsam sehen wir ein Muster, doch wie weit uns das weiterhilft, wissen wir noch nicht. Jetzt zeigen wir erstmal Kanji hier, Mr. Bear, auch bekannt als Teddy, und ich würde sagen, das werden wir noch tun, aber erst im nächsten Part vom Persona 4 Golden. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen, ciao!